Okay, good day. So, meron naman tayong bagong pasyente. Ito ay custom D300 HD base amplifier. So, ang problem niya ay natin power or on. So, wala siyang power. Ayan. So, check natin yung fuse. Continuity mode. So, open na yung kanyang fuse. Ayan siya. Okay. So, check natin. Diagnose natin and then repair natin. Okay. So, ito yung fuse niya. Ito siya. So, tanggalin natin. Mapapansin nyo, siya ay busted. So, ibig sabihin may short sa loob. So, i-check natin kung ano yung nag-short na yun. Yung kung anong parts yung nasira or nag-short. Okay? Okay, so ito naman yung sa mga nagtatanong kung saan nakikita yung fuse. So, ito yung pinaka fuse holder niya. So, ang gagawin nyo dyan is ganito lang. Then, makukuha nyo na yung fuse. Ayan na siya. Okay? Okay, so na-open na natin siya. So, ang unang-una natin i-check dyan is yung dito sa mismong pinaka main amp. Ayan, i-check natin yun. Try natin i-check tong mga power output transistor. Check natin yan. Okay. Okay, so ito na yung pinaka main amp module niya. So meron siyang apat na power transistor. Ayan, power output transistor yan. So checkin natin yan. Check din natin yung mga resistor na sa ilalim. Ayan, check din natin kung may nag-open. Okay. I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Okay, so ito na yung pinaka main board niya. Natanggalan natin yung heatsink. So i-check natin itong mga power output transistor. So check natin for shorted. Okay. Okay, good. Ito ay shorted. Shorted din tong isa. So, tatanggalin natin siya sa board for accurate testing. Okay? I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing. Okay, so natanggal na natin yung dalawang power transistor. So, i-check natin kung alin sa kanila yung naging shorted. Okay? So, nakaset tayo sa continuity mode. Okay?
So ito ay good pa. Next. So ito yung shorted. So ibig sabihin ito yung nagpapaputok ng fuse natin. Okay, so try natin itong palitan. And hanap pa tayong ibang mga sirang parts, baka meron pang mga nadamay. Okay? Thank you. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent. Okay, so wala naman tayo nakita pang iba pang sira. So palitan natin yung nasirang parts, then i-assemble ulit natin, then i-test natin. Okay? Okay, so ito na yung papalitan natin na power transistor 2SC5200. So ito yung bagong ipapalit natin. Okay, so ikakabit na natin to, then i-test natin kung okay na siya. Okay? Discontent, I'm finally facing it all. Fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. Okay, so naikabit na natin yung nasirang parts. So iti-test na natin siya. Okay? Power on. Okay, so nag-power na siya. Titignan natin ngayon kung meron naman siyang audio out. So natin audio. Okay. Okay. Okay, so naayos na natin yung base amp. So i-inform na natin si client. Sabihin natin sa kanya okay na yung kanyang unit, and para may padala natin to sa kanya. Okay? So ulitin, thank you for watching, and sana mag-subscribe kayo sa aking channel. Thank you. To take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all. Fearless. Fearless.